Hurumende haifani kusikana nokupaza mavakwa nevanhu. Inofana kusikana nokuvaka pasina zvakawanda. Over this past weekend, there was an Armageddon in Mbare, Zimbabwe's oldest and populous high-density suburb. As early as 3 a.m., police barricaded all roads leading to Mbare. With hired tippers and excavators, they brought down, allegedly, all illegal business operations. People lost their wares. Their sources of livelihoods were brought down to the ground. Heart and Soul TV and radio, in partnership with the Frederick Newman Foundation, on this, The Free Talk, brings you the voices of those who were affected in this Armageddon. We were on the ground on Saturday early morning when this happened, and we bring you the issues that matter. We bring you the heart and the feeling of the people who were affected. Behind me is the aftermath of government-led destruction of illegal business structures here in Mbare. People are trying to pick up the pieces. This is where they have survived for years. This has been the base of their income. They have fed their families with the works of their hands, hard-earned money from these structures that are no more. Government, through the provincial coordinating director, Tafadzwa Mguti, warned that all illegal structures will be removed. These people were settled here and allowed to operate business by government in the past. ZANU-Pf has got its supporters from these areas where they are destroying today. Mbare has been run by cartels and space barons who have paid allegiance to ZANU-Pf structures and are viewed as being aligned to the vanquished G40 in the party factional wars of ZANU-Pf.
The aptly named ZANU in Mbare has feared ZANU-Pf, traditionally with supporters. They have closed shop every time there have been ZANU-Pf rallies in Harare and burials of heroes at a national shrine. In return, these vendors in Mbare have been allowed to work unhindered. But as all this came to an end, amid the destruction of property and pure looting of merchandise. Indanzwa kurwadziwa because vamwe vabereki vedu futi kuti tiwane kudya vanenge vachishandira kukuside kunoku kumagaba kunoku even chero mupedzanamo vanhu vazhinji vapazirwa. Nyika inoyi inofanira kunge ine rusununguko, vanhu vachita zvavanoda, vanhu vachinzwisisa kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Tinokwanisa kuzvitenda izvozvo kuti tese takakurira munyika inoyi, hatifanira kunge tichitambudzika, tofanira kunge tichinzwisiswawo zvatinoda chete. Ndo nyaya iripo yatinotarisana nayo. Izvo kuna vamwe vanhu vanga vagere muno Mbare dzanga dzitori dzimba dzavo dzavanga vachitogara. Nhasi uno chaicho hatorina pekutorara, pekuvata hatorina. Handika zvinhu zvake zvaparadzwa, kana magombeza acho atoenda. Vanhu vanomoka ukaona zvimba zvangachiki atori dzimba dzachotoramira vanhu. Handika kwete manga vachibva kumanzvimbo vachiya kuzokutengesera munomu. 90% yedu munomu yese munomu ndiye vanhu munomu Zimbabwe yedu 90% tiri kungwavha ngwavha. Nhasi uno zvakaoma ende tarwadziwa ende tabatikana. Mamabhiro taona musisina aenda. Nenguva dzavauya nenguva dzachitarisa kuti pamunogona kuuya tatosvika vatotanga kudhara, tatozofonerwa kutoya tichimhanya. Inini hangu chandirwadza semunhu wemudzimai pakutanga mpedzanamo isati yavharwa vakavhura imwe maketi uku, tikavharirwa maketi iyoyo yavharwa, tikavharirwa mpedzanamo, vanhu vakabuda panze kuya unoshandira panze, dai vatanga vatiisa mukati vozopwanya zvavo kunze zvanga zviri nani. Ende vazhinji vacho vakadzi ndo vakunyanya kushandira mhuri kudarika varume. Ndo chinhu chinonyanyatirwadza iko zvinozi kutotaura kwandisa kuno ndichangosvika staff yangu yese handitomboziva kuti yaenda kupi ende zvafamba sei because ndazonzwa meseji dzato kumapasti 7 ende ndinobva kure kwandinobva kuti ndisvike kuno kuMbare, ndo kwandinoraramira. Mpedzanamo yaya kare ndo maketi inozikanwa nemunhu wese. Ngaingovhurwa tipinde imomo tiraramire imomo nekuti tine vana, tine vabereki vari kumusha, tinolodya kwatinogara, tinoda marensi, vanoda mafizi. Iko zvikoro zvakuda kuvhurwa hatina mafizi, marensi ada kubhadharwa, hatina mari, tabirwa staff, toita sei? Mushe kana mari yacho yekuti ndidzokere kumba hapatorina. Haminondoiwana kupi, dai wangoitawo kuti tingosenze wongopotowa wachingoita sei, tongodzokera kana mukati ume at least zviri nani. Pane kuti tidzokere kumba tinogara kumba. Tinodyei? Lockdown yagara lockdown. Toshanda tiri maloja, tiri mageto yuti tichangotanga wokuloja. Landlord anenge achitoda rendi saka hapana. Techitoda mari, zvinhu zvakatooma zvaumira mushe. Kupwanya kwavaita ukuka uku hakuna kuipa, but vaifana kutanga vatipowo nzvimbo yekutengesera vozopwanya havo semapwanyiro avaita. Ndo chete zvandoda kungotaura ini. According to the situation yaitika handina kufara naye. Ndekuda kwei ndo pandinoraramira, ndo panoti vana vangu vanikwanisa kudya. Kozoita kuti vanhu vari kubva somewhere, vanhu vari kubva somewhere, kwaribva kwacho varikubva ndikunotsvaka mari. Iwo kwandibvarira pandinotengesera vana vangu vanodyei? Kana iwewo makazvitarisa ini ndokoti ndimi mudhara ini, ndimi mudhara. Mwana wako wamupei? Andobvunza iwo, mwana wako wamupei? Uye ukautaza kuti mwana wako ndamupa chakati, aya bo. Ukautaza kuti mwana wako ndamupa chakati, bo. Ende ndinotenda basa kundirema maoko, yezviitira handikona.
Andikuona sandi. Ndikuita fanenge benzi. Asi handisi benzi. Asi ndikuita vana vangu ndikuona kutora uyu. Uyu andikuona. Uyu. Andikuona ndoona kutora uyu. Mwana wangu. Ko mwana wako iwewe. Oh. Tarira une vana vangu ava. Ndoita sei? Zvakaoma wedu wezvi tiri kurwadziwa. Taona muzvigredha zvauya zvaparadza pamupedza nhamo pese paparara. Zviri nani dai ungativhurira mupedza nhamo macho mukati zvitori nani tangwana pekutengesera. Iko zvinozvi ndo pane upenyu ipa panoita kuti vana vadye vararame vaende kuchikoro. Ruzhinji rishirikadzi hatina chokuraramisa vana nacho. Zvokutengesa izvo ndo zvino upenyu. Mabasa chaiwo hakuna. Ndo zvinotoraramisa vana ikoku. Saka totoshaya kuti toita sei? Tiri kutotambudzika ipapo toshaya kuti toita sei? Ndo panoita kuti mhuri dzedu dzidye, mhuri dzenda kuchikoro tione chokurarama, hakuna mabasa acho. Vanhu vazhinji izvozvi vabirwa stafu dzese ku plus iyo government chaiyo havauye pakati peusiku pwanyira vanhu. Vanofanira kupa vanhu nguva yekuti bvisa zvinhu zvai panzvimbo. Iko zvino zvinhu zvabiwa. Vanhu vane matakishopu, vanhu vane mabhero, vanhu vari kushandisa murodhi. Saka ivo vangouya usiku vanotopwanya zvinhu. Saka vanhu vanorarama sei? Zimbabwe inoika ndeyekuti munhu umwe noumwe bhizinesi rake riri mumaoko. Saka ivo kana vakuda kuti ivo vanongopwanya from low vachiita neporisi yavo vachiita sei, aiwa zvinhu zvavo zvakadhakwa. Ndasvika mabhero angu ese abiwa. Ndopatiri kuwana mari yekuti tibhadharire vana chikoro. Yezvino chikoro mukuti titibhadhare vana vasiri kudzidza. Mari yacho taiwanepi? Woti staff yese hapasisina mopazira vanhu usiku. Pamwe hatichazoti aba wacho ndiani? Tibatsirewo ipapo totengesera kupi toraramira kupi? Izvo zvavo tiri mucovid zvinhu zvakaoma. Tiri kutorwadziwa isi tibatsirei. Tiri kuchemawo nenyaya yekuti pataishandira nezvinhu zvatatichiita kuti tinge tichiraramisa mhuri dzedu, vana vaende kuzvikoro vatidyewo, hakuna mabasa. Asi tachikumbirawo kuti dei taitawo zvinhu zvokuti vatipo pekuti tinge tichishandira nekuti hatina pekushandira. Zvinhu zvese zvatatichiita zvapazwa, hatisina pekutangira. Vana vamahure mbavha dzadzokazve kutoba. Izvi tatobirwawo nezvatakatosenzawo pari zvino. Tachikumbirisawo kuti dei matinzwisawo taitawo sevanhu vanoitawo vachiraramawo mbijana taita saizvozvo. Isusu tarwadziswa kutaura chokwadi. Instead yekuti varwise chirwere chiri kutinetsa munomuka, vari bhizi kunetsa isusu munyika medu, kuti shungurudza zvekushaya kuti todye torarama sei, toshandira kupi? Ngavatipe pacho pekushandira panobvumidzwa tishande. Ngavatipe, ngavatiradze kuti apa ndo panobvumidzwa. Hapana mupedza nhamo yacho havasi kuivhura but vari kuti ndo inobvumidzwa. Votipwanyira patinenge tatiraya kuti tishandire tiri ipapo. Toita sei? Nai president toita sei? Tine proper structure yemupedza nhamo iyi. Makaivhara mukati hamushandirwe. Takushanda panze pacho munai muchitipwanyira. Saka vanhu vatiraramire sei? Vanoda kuti mhomho irarame sei kana muchipwanya zvi? Tinotengesa, tinohodha hembe nemapushi tichitengesa murodhi imomo, but mapwanya vana vedu vanoenda sei kuchikoro? Izvo hatina kana pekutangira isusu kana chikumba chekuti tinopa isusu mabasa edu isusu from hand to mouth. Tinoshanda dzatashanda musondo zvatinodya kumba kwedu. Saka nhasi tinonodyei vana vacho vanodyei? Izvozvo wapwanya mashedhi ese anobikira sadza vanhu vese vakazarwa nenzara. Saka tobikirani? Vatinobikirawo kumupedza nhamo kunoku. Saka torarama nei tichibika sadza tichitengeserawo mabhero iwa. Ngauchivhura mupedza nhamo yacho oraiti. Orega kuti pwanyirawo kusadza uku. Totoona torarama nemupedza nhamo wachibuda wachitengerawo. Ndo makastoma aida kutiraramisa iye. Iyozvo wapwanya mupedza nhamo yacho. Wapwanya zvese masadza. Hapana kwatiri kuenda. Ndovachititsvagira mabasa, bhozi vatipwanyira pabasa pedu. Ndozvandichaziva ndoenda kupi? Handisina kana pekushandira, handisina kana zvekuita. Ndoita sei? Ndogadzirisa nyika kwacho here? Shuwa. Isu semageto youth akawanda pana mukatarisa vanhu vanga vari mumusika munomuka mageto youth. Ezvinezvi kana zvadai so nemakuti toita sei? Tikaenda kuchihwindi tamhaniswa neporisi uko, makombi hasi kufamba. Saka todii? Toenda kupi? Toenda kupi? Tikarwa mutoriro tosungwa. Todii manje? Menze tese tingabva taita mbavha nyika yesere hazvizoite. Saka tofanira kutengesawo vamwe vachitengerawo. Chiri kuitika chinhu one. Mwari akasika munhu wese akaisa munhu pasi kuti tidye zvinhu zvakafanana. But isusu takatadza kubudiriravo semabudiriro akaita vamwe vakawana mari mukudzidza nevabereki vavo mukubudirira kwavo. Tauya hatina kuda kubira vanhu, hatina kuda uraya, dziriko mbavha dziri kuba, but honai manje.
matipazira tiri kushanda neziya kuti hatisi kuba tiri kutraya kuti tirarame mageto euti tauyawo tinobva kwakasiyana vamwe vanotobva South Africa kunze kwenyika kuya kuzoshandira muno Zimbabwe taratidza unhu hwakadai zvedini tadi imimi makati muZimbabwe shandai nemaoko ineziya ndo zvatiri kuita mapaza toba mosunga tashanda neziya mosunga todina mana haya kusata kwandakaitako ndakatosata nemoyo wese hurumende ka musadaro tiregerereiwo kana takakutadzirai tionesei patinokukanganisirai tiri vana venyu musangotirovera musaga mukatisiya tiri tega totambura. Ndiri mwana wemunhu aitoshandirawo Zimbabwe akafirawo nyika ino akatofawo nekuda kwekuti nyika isununguke. Inini ndoshandirawo hurumende asi ndine nguva yekutsvaga nekuti mari yandinotambira haikwane. Saka ndenjida kuzama kubatanidza kuti mhuri yangu iraramewo sezvinoita mhuri dzevamwe. Saka zvaitika izvi hatizivi kuti mune plan here, mune zvamuchatiitira here kana mune zvamuri kuda kutiitira here. Just a few days before Hell visited Mbare, the provincial development coordinator Tafadzwa Mguti had warned winter was coming. Structures would come tumbling down. In fact, he insists more is coming, and he appears to be meaning his words. The Roads Act makes it very clear that trading is forbidden in road servitude. When you're in a road servitude, it's as good as that you are in the middle of a road. What this judgment seeks, or this relief, is not the actual stopping of us removing people, because now the celebration within the camps of those who are benefiting from this chaos is that they are saying that, oh, we are affecting livelihoods. Our argument is that as much as the economy is set to empower small, medium enterprises, they should not be breaking the law as a matter of statement. A servitude is part of the road. So today what we're simply saying is someone wakes up and pitches a tent in the middle, right in the middle of the highway in HStvZim road. We are saying that we need to get a court order to remove that person. That is utter nonsense. That's not what it's supposed to be saying. A road servitude is part of the road. So as it is right now, we are supposed to be expanding roads. How do we expand roads when quite clearly people are blocking the roads? I'm coming from Westgate right now. If you notice as you drive from Westgate on Loma Gundi, right from the roundabout, you'll notice there's a lot of space on the right. That space was left for road expansion, that at some point the city might want to expand that to even add an additional lane. You've noticed, those of you who go that direction, that at times you're all queuing up and the traffic in the morning is so much. And as part of decongestion in the city, we're supposed to expand roads. So let it be noted that unlike olden days where certain civil servants and certain local authority personnel would look the other end whenever judgments were passed, in this new dispensation as government, we will appeal and will approach the same acts, quoting the truth and quoting the actual acts that we are actually using. And the point of correction there is that the Roads Act takes precedence and criminalizes people who enter and operate on servitudes. So what this means is that to those who are thinking that this is a short-lived celebration, we are actually now going to arrest you, and you will go before the courts, and either you will pay your fine or you will get imprisonment up to 2 years. To those who are being encouraged to go back and build what we destructed the whole of this week, starting this week, please don't waste your money. Don't waste your time. You are delaying the inevitable. This relief which was given to Chintrest is a relief where it's supposed to be given on a particular domicilia, on a particular location. You cannot say that because I sit in HStvZim and I represent 50 residents, I therefore am representing the will of residents in Rua, residents in Epworth, residents of City of Harare. It doesn't work that way. I think we need to understand that the stage where we are right now, there are civil matters, where as government we can take us to court, and there are criminal matters. I mentioned it before, that most of these road servitudes
are now housing criminals. Women are being raped and mugged. People are being ambushed. A lot of sinister things, including brothels. People are now using them as brothels. Most of these cabins on the sides of the roads. We want to have a smart city. A smart city and a smart province starts with sovereign discipline. And this newfound discipline within the people of Harare, where you find that you can wake up in the morning and just pitch up a tent, put a jura hole, or start molding your bricks on the side of Samora Machel, and start digging up and putting blade toilets along Mtare Road, along Tsvangirai Road. Those days are over. And this is a stern warning to those who are involved in car dealerships. Let me remind you that you do not own title to the servitudes that you got leases from the city of Harare. You are on leases. A lease can be terminated. And as of this afternoon, we held a meeting with the mayor and the estates and valuations departments, and with immediate effect, we are starting to cancel leases based on the certain criteria. Number one, if you find that you have erected permanent structure, you're in breach of your lease because you were given clearly those leases on condition that you do not put permanent structures. Number two, a lot of these car dealerships have not been paying the city council for as much as 5 years, owing the city council. You are in breach, and therefore you shall be receiving your letters that those leases have been terminated forthwith. Number three, those who are in the servitudes, I'm sorry to say that we are going to be removing you. Those who are not affected by the three things that I've mentioned, you are free to carry on with your business. Let it not be misconstrued that we are against economic development in Harare Metropolitan Province. We're not against that. But we're simply saying that for there to be prosperity, people need to follow the law. And it's high time that as Zimbabweans we follow the law to the letter. We cannot be a republic where people just behave as like animals, and we act in a manner which is non-development, in a manner which does not dignify the state, does not dignify our bylaws, and does not resemble a sense of sovereign discipline. So without saying much, we are going to be appealing. We've got 10 days, and that's the beauty of the rule of law. You can receive a judgment today, it can be overturned tomorrow. And as such, because of the misrepresentations which were mischievously placed there by the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, working in cahoots with the opposition, we see and we note, and we are not going to handle this as a political matter, but as a legal matter. And we're going to approach the same courts through all the local authorities and the respective government arms. The Roads Act is the supreme law which is there to protect the roads and to guide us in terms of maintaining and building our infrastructure as a country. We therefore cannot sit back and watch chaos prevail over Harare Metropolitan Province as only a handful of former councillors, politicians, and corrupt officials continue to milk this country. We are not going to let that happen, not in this new dispensation. I'm happy to say that we are equally going to match the task with the same force that it deserves. We are also ready for any lawsuits that are going to come our way. I know many people have in the past said that once government loses in court, it does not appeal. And in certain instances, we have had naughty characters within local authorities who have been deliberately losing cases for corruption reasons, simply not pitching up on the day of court and default judgments are given. Those days are gone. In the new dispensation, we want law and order. And we applaud those whistleblowers who have been approaching our offices and the police, coming with viable information of council officials who have been receiving bribes, and those who have been asking for as much as $15,000, which some of these car sales paid in cash to some of these officials. I'm not going to mention names, but all I can simply say is the net is widening, and we have caught up with your acts, and surely within this new dispensation, we shall bring that to an end. In the face of a failing economy and joblessness, the poor have turned into creating their own jobs through buying and selling. They have been hit where it matters.
their pockets, their children's stomach, and education. Pain is evident in the faces of those who lost property and are now clueless as what to do. The ZANU-Pf government, in campaigning in 2018, promised 2.2 million jobs. Vendors say they failed to deliver, and they've created their own jobs. But those jobs are being destroyed as we speak. Titi mnangagwa tokuda izo kuti du asizwa makativimbisa pa election kuti chakuemploy 2 million jobs andika zakaramba mune shungu asi zakaramba isusuka takatsvaga mabasa yedu ekuti zviitiro nemaoko tizati mabasa baba mune shungu tatsvaga taita nhasi uno mauya matipwanyira todii dai president tokudai takaita nemi ku-election tikafara nemi kuti president for this Zimbabwe anditika but nhasi unoka zvamatitira hapana empowerment echihafa isusu taita mabasa edu emaoko tega tatsvaga tichiti imimi muchatitsvagira mabasa tichimirira nguva yenyu but nhasi uno mauya matiurayira 2 million yake takatsvaga isegari varidzi musadaro president please. Mbise marara je mapkanya. Murempedza namwe amdati ne mabasa amuna industry makavhara tiri kuzvitengesera tega. Kuseri kwazara marara zvakaputika but mukamchitipwanyira sina nakunetsa nemi. Masoja ari kubuda kuseru. But chemagona mwamchitipwanyira. Mbise zvinhu zvenyu kana mapwanya mbise marara but maita utsinye. Zvaitwa nehurumende zvakanaka vari kuchenesa nzvimbo yavo. Asi chachikumbirisa nechekuti vatipewo mukana wekuti titengese seni ndachitengesawo mabhere ndo pandinoraramira ndo pandinokwanisa kuti vana vangu vakwanise kuenda kuchikoro vachidya and so forth. Saka taida vatipewo mukana titengese nyange pasina mashedzi acho asipo iwayo vasingadi tikwanise kutengesa tikwanise kuchengetawo mhuri dzedu because mabasa acho I went to school, I do my degrees but handina basa racho ndinotorarama nekutengesa mabhere iwayo. Kumukona yataitwa iyi atarwadziwa zvimwe zvingaite maghetto youths because tasina kana granting rekurovawo kandoko ataitongwavhirawo zvekuti isusu tongochemawo nekuti daivatitsvagirawo mabasa kuno kughetto because maghetto youths ka matirwadzisa nemamwe machembere edu arimo mastreet asina kuita apwanyirwa masini tiri kuchema nhasi mabasa hakuna. Mabasa ariko ndiwawaya kutozvishanda tichitengesa tichiwana kuti tibatsirikane but kana zvakudai manje tinenge takutopondwa takanyarara kunenge kwakutofa saka ikonomi yacho inofanira kuti itoadjusta iwanewo kuti vasina mabasa vawane zvinhu kuti vange vachiraramawo vachionekwawo marights avo kuti vange vachiraramawo vachizvibatsirawo vachisununguka vari panzvimbo iri fomawo. Vana vedu vohura here, vana vedu vachamambavha here, ndio vana tinetsa murukesheni vachiba. Saka kana vakutsvaka zvinhu zvokuti vakuzviraramise imi movia muchipwanya tovachengeta kupi vana ava. Vana vopera kuita mahure here, chikoro ane mapepa anawo haana basa raari kuita. Saka mada kuti ararame sei sehurumende chivapaiwo ka zvinhu zvinovabatsira. Ndimi munayo mari chitipaiwo zvinhu zvinovabatsira vana vedu vabatsirikana. Isu tisi takairwira nyika yacho tisi maovheti acho. Saka toita sei tichiona vana vachifa semafiro avari kuita. Hazvina kunaka zvakashata zvamuri kuita. Kasiya zvinhu hwenyu. Tatenda hangu. These structures have been allowed to sprout uncontrollably for years. The big question is, why has ZANU-Pf led government moved in now? Is this an election issue? The ghetto youths think it is and are angered by this. Kana makuda kuti vote motivhotesa takuvhoterai asi hamuchada nokuti mutione. Mwanzi endai kumusha mwagara mese kumusha. Kubva kudhara tichiaruka kubva kuma7 kuma6 uku. Mamusina vanhu here muguta maHarare. Mamusina here. Vanhu vaisenza baba wangu ari garden boy. Sekuru wangu ari cookie. Zvichienda zvakadaro amai vangu ari raskero asi mutauni mamune vanhu. Kana takuda kuvhota tisita kuendeswa pamberi kunzi mayouth leader musangano chita ese chita todii manje toita sei toenda kupi mitodya musangano here zvese izvi ndezveelection izvi ndezveelection tinemi president please todzokera kubasa mangwana itai kuti maannounce paredio kuti
endai kubasa kwechimangwana. Please president, please. Tinokumbira kwamuri. Zvinhu zvazvakaita seizvozvo apa takutotya togona ngonzi lockdown nekuti kumbare kwacho tagara tandiri kutokurambidzwa kusvika nhasi wacho, saka hatisi kuziva kuti zvichabuda sei. Bozi takutoona kuti zvazviri kuitwa izvi zvinoratidza kuti togona kutadza kuenderera mberi nekushanda. Despite the Armageddon that hit Mbare Saturday, the vendors are back in full force, minus the illegal structures. Selling and running, an amazing combination only seen in Zimbabwe. Police on horseback conduct sporadic raids, and when they do, tempo run becomes the order of the day. A rebuilding of structures brought down over the weekend has started. New tactics have been employed to evade arrests. Supermarkets have been opened at the boot of cars. Kana wavhurwa mpedza nhamo vanhu wawandisa vamarova ngapatsvagwe futi pamwe pokuisa vanhu kuti vanhu vatengese. Sei zvinhu zvichiramba zvakadai so? Magiraundi yese amuri kukomberedzayo muchiatengesera vamwe vanhu, vamwe vemuZimbabwe vachitambudzika. Zvinorevei? Tikubvunza. Ini ndakaita chimbwido, ndakarwa hondo ndikaita chimbwido, ndakanetsa muhondo, ndakaremadzwa handina kana sendera ndakawana. Ndikutotambura ene ndine nherera vana vangu vakafa neAIDS, ndine vazukuru vandiri kuchengeta, ndatadza kuvachengeta ndiri 1. Ndikuti ngavachivatengese makuwadzinga mustriti, ndaneta. Vanhu vaMwari tinzwireiwo tsitsi nenhamo. Nenhamo yemuZimbabwe yanyanya. Toda kukumbirawo. Tachifungidzirwa dai vatipo mukana wekuti isusu tawaridza pasi ipapo tisina hedu mashedzi acho vasi kuda iwawo, malegal structures asi kudiwa iwayo, takwanisa ngowaridza pasi ipapo tikwanise kutengesa tikuraramisewo mhuri dzedu, bozi ndo kwatinoraramira, ndo kwatinodyira. Saisu chachachingoda ngoti vangotiitira ndechekuti ngavatisire mashedhi nekuti tiwane vanhu vawane pekutengeserawo, uyezve vakatidzinga mukati umu ndobva watisa kunze. Saka kunze kuya tazoona futi vakuuya futi vakuita sei, vakutipwanyira. Saka vamwe vachona vari kutotora mari, in fact vachiti tipe mari yepamwedzi kubhadhara rent everything chichichi, but azvishamisika vamwe vakuziva chizotitanguya zopwanya. Isusu tongokumbira kuti kanzuro ngaidzoke tinyorerewo kana kuti tipe pamwe pekutsvagira mari, because tiri pama1 izvezvi takutoshayiwa kuti toita sei. Saka ngavatirewo imwe plan. Maitirikiro ari kuita pakapa hongu tsvina iripo, tikuzviona kuti shuwa zvinhu zvisiri pamutemo, asi zviripo ndezvekuti dai kanzuro negavhmendi iyedze kuti pamupedza nemapo pavhurwe vanhu vasenzese zvavanga vachiita, nekuti pakaramba pakavharwapo vanhu vakuramba vari kunze, munhu anoda kuti anzotsvaga anoenda notenga mapuranga akaita sei oisapo kuti atsvagei kurarama. Saka council negavhmendi ngaite kuti mupedza namo ivhurwe. Iyo mupedza namo kana vachivhura mupedza namo ngaitwe ine strictly nemapepa chaizvo zvichienda kune council ndovaridzwe zvinhu, noti kuti vanhu ndovanonetsana pazvinhu zvecouncil. Council ita zvingori pamutemo simbu, hamumboona zvinhu zvese zvichiitika izvi, vanhu vese vane nzara, handiti ndo pari kusurviva maZimbabweans akawanda. Saka please government tibatsirei. Zvinhu zviri kuitika ndezvekuti kupwanyirwa kwataita tiri kubatikana nenyaya yekuti mupedza nhamo unofanira kunge uchivhurwa, asi hatisi kuziva kuti vakuru vari kuona nezvekuti vanhu vasatengesere munzira vari kuzvifambisa sei, sekuti mupedza nhamo uyu wakakubva kumashure kusati tatoberekwawo isusu takangoona uripo. Saka zviri kutinetsa kuti chikonzero chavari kupwanyira vanhu vasina kwekuenda ndechei. Saka vanofanira kunge vachinzwisisa kuti vanhu vane matambudziko, tiri kutambudzika nekorona, tiri kutambudzika nezvakasiyana siyana. Saka chatiri kuda pekungotengesera, tikaona pekutengesera hatina kana dambudziko. Muno muZimbabwe munozikanwa kunzi kubva kuna Limpopo kusvika kuna Zambezi hakuna munhu anoenda kukambani achiwana basa. Mabasa ndeyekuti vanhu vanofanira kunge vachizvishandira, vanhu vachiziva kuti mangwana kunei, vanofanira kunge vaine vision yekwavari kuenda, kwete kuti vararama vasingazivi kwavari kuenda saizvozvi. Hapasisina enozvi tikushandira kungodya, handitika vana vedu nhasi uno vari pai, isu wacho tiri pai. Amene kuti dai government yatigonerawo kuti tsvagirapo kuti titengesere pavari kuda ivo kuti titengesere,
haikona kuti isusu pekuti isusu nhasi unotoya topazirwa mangwana topazirwa mpedzanamo wavhurwawo ngatipiwe pekutengesera kune open space pakakodzera mpedzanamo wavhurwa zvinozvi ndo zviri kwasakisa zvese kuti mpedzanamo ndo kwasakisa zvese kuti zvidai so dai mpedzanamo wavhurwa hakuna imbopazirwa dai vanhu vari mizva vachishanda. Chikumbiro chedu ndechekuti dai president vatinzwawo chichemo chedu isusu kuti vatipe pekushandira. Kupwanya tiri kuramba kuti papwanywa ende for sure hazvidikanwe mastructures adiwe, asi isusu semavhenda tatichikumbira kuti dai vatinzwawo chichemo chedu chekuti isusu tiwanirwe pekushanda pakanaka pekuti hapana kutandaniswa, hapana kuti tazovaka mastructures zingadikanwe. Kutovaka mastructure asingadikanwe inyaya yekuti tisina pekushandira, tichitsvagawo pekushandira kuti tese tirarame nemhuri dzedu. Tine vamwe vanhu tinoda kunase kuchengeta muupenyu hwedu, saka hatikwanisi kuvachengeta vanhu ivavo kana tisina pekushandira. Chikumbiro chikuru ndechekuti dai vatinzwawo ipapo kuti vatipe pekushandira. Chikumbira kuna president kuti ngavatite kuti tivhurirwe mupedzanhamo, then vozoitawo zvavanoita vachitipazira vachita sei tirimo mupedzanhamo ndomatanga tagara tiri. Even mupedzanhamo imwe yavakavharisa futi vaivhura mupedzanhamo iyoyo vanhu vese vaenda mavanoda kuti tiende, nekuti kana vatipazira kunze zviri vati kutanga mangwana hatina kwekushanda, hatina chekurarama, hatichatorarama nekuti mari yedu muna muZimbabwe ifrom hand to mouth, hatina makambani. Ndo chikumbiro changu chete chandinacho. Wangotipawo pekushandira pasinganetse pekuti mangwana tinoona tichinzi ngotipai mbichana takutoshandira mbichana hapasina chatiri kushandira. Dai tangodzokera kana mukati umwe list zviri nani, kana kuiswa pekushandira patisingabviswe kana kuuya tichitonyoreswa kunzi ngotipai mbichana mangwana zvakurwadza zvisi kuita izvozvo. Ndachikumbira kuti vatipowo nzvimbo yekutengesera yakakodzera, nekuti kuita zvokutengesa zviro ndo zvandoda inini, asi nyaya yekuti hakuna mabasa, saka ini ndokwanisa kungoita zvokungotengesa kuti ndikwanise kuraramisawo mhuri yangu. Ndo chichemo chandaisa kuna president Idi Mnangagwa. Kana vakanzwawo zvanenda taura izvo, ndaikumbira kuti vatipowo pekutengesera pakakodzera chete, ndo zvandoda kutaura. Dai mpedzanhamo wacho wangavhurwa zvinge zviri nani, mpedzanhamo wangavhurwa zviri nani, toona pekutengesera. Saka izvi iko zvinotaparadzwa, toshava torarama sei, vana vedu odyei, vana vaenda kuchikoro nei, tisiri panguva yakaoma zvakadai so. Handisi kuziva kuti hurumende yekutifungirawo zvipi, toitei izvo, mabasa chamuZimbabwe hamuna, izvo ndo zvinoraramisa mhuri yese kuti idye tirarame. Saka handisi kuziva kuti matifungireyo, torarama nei, toita sei, zvinhu zvakaoma kudai, tese takaomerwa, tiri kuchema, nherera, chirikadzi, tese tinorarama nekutengesa nomubato wamaoko iwo. Saka toitawo sei, tinzwireiwo ngoni, tiitireiwo plani, takaomerwa. Gadzirai kuti vanhu vaone pekurarama napo chete. Vanhu vanotengesa, mabasa hakuna, makambani hakuna, akavhara. Handimuona. Saka hazvishande chinhu. Mopaina vanhu vanorarama nemhuri yake. Saka achararama sei? Ngavape vanhu pekutengesera parisevi, kana kuvhura mabasa, kana kuvhura maindastri, vanhu vanokupe kutengesera. Ndozvo zvakanaka izvozvo. Mumwe munhu wese chero panhu pavaka, chero pakushandisa ndo upenyu hwake. Izvozvo vapanje tarisai zvikuita population yevanhu izvozvi. Yatofa Zimbabwe yacho kana kuno mupedzanhamo hapana, munhu wese losi yaita panapa. Kana vachida kuti vanhu vapanje tivhureka mupedzanhamo vanhu vapinde. Zviri social. Iyo government kana yaona kuti vanhu vari kuita, kana kanzuro yachaona kuti zvinhu zviri kuitwa hazvina kunge zvakakodzera, ngaigadzire mastructures ari formal. Vanhu vangopinda mastructure ivavo anoafodhekawo zvekuti nemari shoma tinokwanisawo kurenda, tinokwanisawo kuti titengese zvinhu zvedu, tinokwanisawo kurarama netumari tushoma twatinowana. Because zviri difficult kuti tisurvive kana takadai tatopondwa, tatofa, kana tichidai tatourawa. Ngavavhure mupedzanhamo vedu tishande imomo zvakanaka. Kana vasingatishandire panze ngavatipe nzvimbo dzakanaka tishandira, hatina kumboramba izvo. Mupedzanhamo wakauvhara, wakauvharirei? Uri kuitwei, wakachivakirei? Ngavapwanye kamupedzanhamo kana tizoda munyika muna mudi zvokutengeswa. Havana kucleana zvavaita, vatibohwa. Kana zvadai so ngatichitivhurirawo mupedzanhamo iwo wedu, because kana pese hatina kana pekutengesera. Ngavachitowo vachitivhurirawo mupedzanhamo, because ona izvo zvatodhakwa, mhuri dzakawanda dzatorasikirwa idzi. Vakativhurirawo mupedzanhamo vanenge vagona ipapo bho. Vakangotivhurirawo musika, because ona vanhu vese vada pekutengesera, hatisisina pekutengesera zvaizvozvi. Tikuchemawo nehurumende kuti ndaichivhura mupedzanhamo, towanikwa kutengesawo zvakanaka. Stafu dzanyura, takumbira.
hurumende yedu yeZimbabwe ndaitidewo. Isusu plan yedu iripo iko zvino takutongopulana kungoisa jurawo kungoisa ipapa ndo zvatangopulana kuti tatoona kuti hapana imwe option yekuti chese chaiswa chirongoputswa. Chese nyange chekudya chaicho nyange mashupa nezvekudya arongoputsirwa muvhu. Saka tikushaya chekuti torarama nei. The main opposition MDC-Alliance has issued a statement condemning the Mbare Hiroshima, while its councillors who run Harare City Council have distanced themselves from the acts. We caught up with the party spokesperson Tsvangirai, and she blamed the ZANU-Pf for being anti-poor, callous and heartless. Over the weekend and over the past week, there have been demolitions on illegal structures alongside the roads by the council or the Harare City Council. Yet you have been coming out blaming this on government. Why are you blaming government when council is the one that is in charge of Harare? Well, thank you so much. The thing is, you say, Blessed, that council is running Harare, but if you look at who is orchestrating these demolitions, at the center of it is Mr. Tafadzwa Muguti, who's the provincial development coordinator for Harare Metropolitan Province. You also have Mr. Oliver Chidao, who's the provincial minister. They are the people who are driving this anti-poor, illegal move. And you say that the structures are illegal. We have not had any court order from the courts, as would be expected in line with due process, ordering and authorizing these demolitions. You've not seen a resolution from council. And just last week, councillors who are affiliated with the MDC-Alliance, councillors of Harare City who are members of the MDC-Alliance spoke strongly. They put out a press statement, they listed their names and said, we are opposed to this. So if some other councillors who are part of ZANU-Pf's proxy MDCT are doing this, that is something that we fully dissociate ourselves with. And the reason we dissociate ourselves with those demolitions, they're anti-poor. It's cruel, inhuman and degrading to demolish people's livelihoods in the middle of winter, number one, but also in the middle of a global pandemic. While other countries are putting together COVID-19 safety nets for the people, we are demolishing people's attempt to survive. We know that we've got an informal economy because the economy has failed. The formal economy has failed to provide jobs. So you can't then in the same breath punish those people for trying to make a living. But in the past, your party has said that these illegal or legal vendors, as has been said by government, were put there by ZANU-Pf, and that was illegal and an eyesore. Now something is being done. You're opposing that again. No, Does that make sense? It makes absolute sense, because the difference between the approach of the MDC-Alliance, the approach we propose, is one of due process. You don't remove people without giving them alternative spaces to operate. You don't remove people without giving them due notice. You don't demolish their goods without giving them an opportunity to regroup. So what we're saying is there has to be a humane way of rectifying the situation. We dissociate with the cruelty. It makes sense because there is a constitutional way to ensure order and excellence in the city, and the way that ZANU-Pf is doing it is not it. Our smart city policy, even when it comes to fixing some of the anomalies that exist, you rightly pointed out that a lot of the land barons are ZANU-Pf, but at the end of the day, at the core of our interest are the people. When we look at the suffering that's taking place with vendors in Mbare and Chitungwiza, other parts of Harare Metropolitan Province, we don't care which party they come from. The bottom line is they're Zimbabweans, and they've got the right to a decent life, they've got the right to due process, they've got the right or freedom against cruel, inhuman and degrading punishment. You'll note that the UN said, back in 2005 when Operation Murambachina took place, that this is a crime against humanity. You cannot allow something like that to happen a second time. And so we're strongly opposed to it, and we continue and will continue to say, stop those demolitions. What is the social effect, if you have assessed it, what is the social effect of these demolitions? Thank you so much, Blessed. Just yesterday, the Secretary for Local Government, Mr. Cecil Zhizai, took a delegation to Mbare to assess the impact of these demolitions, and it tells a heartbreaking story. People are now left with no hope, no
source of livelihoods to put food on the table. They are left with, some of them, nowhere to sleep. It is really a sad tale. And, we have always said that ZANU-Pf is anti-people, it's anti-poor, it's anti-progress. This is precisely what we mean. Why wait until winter to do this? Why wait for COVID-19 to do this? Why do it without speaking to the people? Why not set up alternative stalls for them? It's cruel. There are ways of carrying out a restructuring that are not callous in the manner that they've done. And so we strongly oppose this. We make no apology for standing with the people. The MDC-Alliance is a pro-poor people, and we will continue to champion the cause and the issues of the poor, of vendors, of informal traders. Yeah, you call it callous. It is callous. Harare City Council, which your councillors run, issued a tweet saying that people in Mbare are actually happy because now their city is clean. No, that's not true. Just yesterday, well, first and foremost, like I said, we don't control Harare City. Harare City has become captured by central government, particularly Mr. Tsvangirai and Oliver Chidau. We've always said that the secretariat, the employees of council that run things, particularly the town council, town clerk, I beg your pardon, is a ZANU-Pf appointee. That whole local government board is run by ZANU-Pf. We've said consistently that we want devolution. And if you actually go onto the ground, you see the difference between that tweet and what the MDC-Alliance has done is that we've taken time to go to the people, to go onto the ground in Mbare and to assess the impact. People are not happy. In fact, people have reached boiling point. They are sick and tired of ZANU-Pf continuously carrying out those, I repeat, callous demolitions of their property. And we continue to say, stop those demolitions. You don't want the people, in a situation where they're suffering. Why do that to your own citizens? Why declare war on a person who's trying to make a living? It makes absolutely no sense. It's grossly unreasonable. It's unlawful. It's unfair. It violates Section 68 of the Constitution. It violates even their property rights. Why destroy someone's tomatoes? Why not give them an opportunity to pick up and show them a new designated store from where to operate? Even in COVID-19, there are ways to ensure that these vending stores are nicely lined up, and our councillors had pushed for this. But then you'll see that Douglas Mwonzora, working with ZANU-Pf, recalled a number of our councillors and rendered council dysfunctional. So those are some of the problems, associated with the assault on democracy and the assault on the will of the people. But what's the way forward now? The way forward, the people have been removed, their livelihoods, as you have said. The way forward, so one of the big problems with those who are carrying out the demolitions with ZANU-Pf is they don't even respect court orders. ZLHR got a court order against these demolitions, and yet they still continue. We are speaking with the people, and the real solution is that we mobilize. We've consistently said, let's converge. We are going to stand with the people. We will use all tools available to us to ensure that their rights and dignity are protected. What are the tools? The tools are available are the law, political action. I mean, you'll see as it unfolds. You're likely to see the MDC-Alliance championing the cause of these people. That's what you're likely to see. No, thank you very much. Thank you, Dara. Driving through Mbare, business is back as usual. Selling is happening, social distancing ignored, and building taking place. Seeing the struggles and the debris, it's clear that it's not a clean-up exercise because Mbare is far from clean. Osaya Chipanga's song, which speaks of the government's failure to end poverty and now seeking to eradicate the poor themselves, comes to mind. Taparomana nzombe isu watadza kupedza urombo, zano rawo rasara kuti pedza varombo vacho. Taparomana nzombe isu watadza kupedza urombo, zano rawo rasara kuti pedza varombo vacho. Taparomana nzombe isu watadza kupedza urombo, zano rawo rasara kuti pedza varombo vacho. Warning yakanga iripo but hatasina kuziva kuti vachauya nhasi. Taingoti tichazongobvawo but hatina kuziva kuti nhasi vamuko vakadyawo mhiripiriyo. Vakataura kwese handi vari kupazira tikutozviziva, asi mapazire aya ari kuitwa aya ivo ngavagadzira mastructures ezvinhu ekuti vanhu vaende pavanosenzera.
handiti vanhu ngavagadzirwe nzvimbo idzi even mukatsvaga mastands ari dzimwe nzvimbo handiti ari close to town mopega vanhu voenda sezvinoda kuti coca-cola zvezviya mopega zvinomeka sense asi mukasadaro vanhu vanongodzoka handiti mapaza uyai after 4-5 weeks zvezvavakwazvo bosi vanhu vanenge vane nzara hapana kumbofuma kugara mumba. Warning yakauya nezuro hatisi kuramba asi zvinhu zvekuti vamwe unogona kufunga kuti nhasi vanogona kusauya kana kuuya but vanhu vangokunzwa takaudzwa asi manje tauzopiwa kana vamwe vanhu vapiwa mukana yekuti bvisewo zvinhu zvedu tanga tapiwa warning zvedu but mapwanyira vazoita vangouya ndofunga 3 am vamwe vanhu vangosati vatombosvika kuno kuMbare tazongoona stafu dzedu dzaparadzwa hatitombozva kuti zvafamba sei zvinhu izvi. Warning hatina mbopiwa akangotaurawo nezuro manheru vachipfuura vakangotaurawo nezuro. Tatanga torara zvinhu zvichipazwa vosvika zvinhu zvapazwa warning ipewo vanhu 2 weeks vagadzirisa zvinhu zvavo. Vakataura nezuro manheru ndopo vakataura kuti pwanyai tosvika vanhu vapwanya zvinhu toda zvinhu zvedu. Vakatipa warning but unenge usina zvekuita vakatipa warning but toita sei vakatipa tochiita sei ndopari kuraramira mhuri ndopari kudyira vana toita sei vana vada kudzokera kuchikoro takaba unosungwa toita sei toita basa rei mabasa acho hakuna. Last week they warned us but inini hangu based my own opinion ndakabvisa zvinhu zvangu but the fact that ndokwandinoraramira ndikwanise kuregera kuuya kuMbare koko bozi ndokwandine ndichiraramira ndokwandinodyira mabasa acho atina takambotanga chena zvokuda kukanda ma-CVs but takadzimara tazisiya bozi hakuna kwatiri kukwanisa kuwana mabasa acho. Zvinhu zvaita zvakawandisa infact munhu anga achangobva kunohodha even chero bhero rake zvimwe zvizhinji abirwa zvimwewo atoita loss infact saka zvekutiwo titiwo tichawana pekuti daika hapasitorina tichazotoita sei. Material ataita losika yakawandisa mapuranga ese ndofunga mukuona marata nzara tarisaione vana vese nzara munyika hatine nzara saka titire plan tiwane mamwe mabasa vanhu pekushandira ndo chete zvandoda kungotaurawo nemimhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvatarasikirwa nazvo tangosvika zvimwe mapromises avo ekuti tikuuya yes tanga takatarisira kuti vanouya vanogona kuregedza because nyika ino haina chokwadi chekuti zvinhu zvataurwa zvinobudirira saka zvimwe zvinhu tazvishaya zvimwe zvinhu tazviwana saka hatongoti ndizvozvo sekuti ndo mararamiro edu. Vamwe vanhu tatobirwa magrosaries amwe aenda vanhu vachingwavha munomu dzimba dzedu dzatinogara munomu dzapaswa zvakaoma. Ini hangu vakurasikirwa nezvinhu zvakawanda but pane vamwe vatorasikirwa nestafu dzavo nekuda kwekuti masvikira vaita vasvika havana kuudza vanhu makuseni kuti makuseni tichasvika nguva yakati vangosvika makuseniseni vazhinji 3 o'clock vanga vatopo vanga vatopwanya kudhara saka vamwe vazhinji vanga vasati vabva kudzimba dzavo kuti vakwanise kuona stafu yavo kuti iri kufamba sei vazhinji vashaya stafu yavo nekuda kwezvo. Tatorasikirwa pamabheredu atakurwa mukati umawo hatina kutomboona kuti haina nekupi vamwe amhene vamwe vanhu vanga vachingobowa vachitakurwa vachienda todzokera pazero izvi zvapana zvakatooma amene todzokera kumusha here kana kuti chaita sei. Tatorasikirwa nezvizvo vatongotangira pakati peusiku kutongoparadza kupwanya mashops kunogara zvinhu zvedu chimacloakroom zvese zvatomuka usiku watangira pakati peusiku kuparadza. Saka pa zvakaoma tiri kuchema izvozvo zvinhu zvedu zvizhinji zvaparadzwa stafu dzedu dzacho dzine dziri mumacloakroom hapasisina vanobawo mabhero stafu dzedu dzese dzaparara saka patori panguva yakaoma. Tarasikirwa nestafu yarasikirwa navanhu mumwe 1000 anopfuura inotochengeta kutopfuura ari kugara kumusoro mwamine mari dzakawanda dzestafu dzadzirumu kunyaya kutoti vatotemira vanhu havauye usiku nemapatsi 6 vamwe vanhu vatobirwa mabhero avo vabirwa stafu vaita sei vongoya usiku saka hatichazivi kuti ikanzo rekati imbavha pamwe tsotori imbavha vanhu vaiva tangomirira izvozvo kuti ikanzo rekati imbavha tasa kuti vanhu vesapachingwa zvo zvakaita seapo ilosi munhu wese tachitawo zvekutengesawo mabhero tichitivhurawo tichitengesawo panze apo saka mhuri yedu ndaitawo mukadzi nemwana apa tota dhora yebudawo pondo saka hapasisina amene tichatangirawo papi zvinogwadza zveshuwa zvinogwadza
zvinogwadza zveshuwa zvinogwadza ndagwadziwa ini blazi yangu yanyudzwa mabhero amo tenese toita sei tofarawo sei chacha zvedu chabirwa tinozvinomira mushe chabirwa chabirwa titorwadziwa nemabhero edu tikuda kutaurawo nechiitiko chaitika mukati memusika wedu wembare uyu. Tiri kusuvika pakuti vamwe mastafu edu anyura vanhu vachiba zvinhobho zvadistroy staff hatisisina pekushandira chaipo hatisisina zvikoro zvida kuvhurwa vana vechikoro zvinge zvida kubhadharwa hatisina mari. Takaruza zvinhu zvedu zvakawanda zvimwe zvacho takanga taakubirwa saka kureva kuti takarasikirwa nezvinhu zvedu zvakawanda kusvikira pakuti mhuri dzakutofa nenzara kudzimba uku hapachisina raramo yakanaka nenyaya yakaitika. Saka isusu hongu vari kuti lockdown zvayo but isusu nenzara tanzwa. Ndakaruza kushanda kwangu, kurarama kwemhuri yangu nekudawo kwevamwe vatoshanda nawo nezvose zvakaitika. Hatina masimba nehurumende, asi ndavatipewo moyo munyoro tishandewo. Tobva ipapo tinoti isusu hatidiscuss, tine politbeu yedu tinoiziva iripo kuState House. Hatina nguva yekusvika kuna baba Father Zimbabwe. So the people here are living in Zimbabwe is now confusion. Zvinhu zvachona zvakaparadzwa. Hai mari yakawanda kuitaura, handingakwanisi kuitaura sezvo maiva nebhutsu nezvipfeko zvevana zvekupfeka nezvekudya, magrosari ezvekudya anenge ahodhwa. Saka takarwadziwa zingaite, takatogumbuka nezvakaitika, asi hatingakwanisi hedu kuti tingakwanise kuponda munhu kuti hatingakwanise kuti tingaita chekuita nekuti varidzi venyika vachona ivavo ndo vari kuti hanzi ngazviitwe ngazvipazwe. Saka tikada kuti kusaita opposite kwavari takutonzi hamusi kutedzera mutemo. Isu tiri vanhu vari kushandawo nemutemo urimo munyika, ndo zvatinongoita isusu, kutedzera mutemo unenge urimo. Asi takabatikana zingaiti zvekuti deno tongototi deno Mwari vapindira vangotoratidza simba ravo vatitawo chimwe chidanho chekuti pamwe tingawane kurarama kwakanaka munyika. Isusu pataitengesera tongorongedza pasi because hatina zvatinoita kana kwatinonotengesera. Havavhuri mpedza nhamo saka isi tongorongera pasi patairongera tongorongera ipapo. Wada kuti tishandire kupi? Hawatikwanire vanhu. Council kana ichibvisa vanhu ngaibvise vanhu ine pekuvaisa izvozvi ground iri harisi kushanda, rakapambwa. Unongonzwa kuti ndere maChina, raane 3 years richinzi rida kudevelopwa. Tiine chipicture icho chaakutoora chisina zvachekusenza. Hamuna chati chamo, matone masora maakutofamba nyoka dzakupota dzichiataka vanhu. So tiri kukumbira kuti ngavativhurire mupedzanhamo, vovhura ground iri. Kana vachida mari kuti vaiwane kubva kumavhendors, vanotora mari kubva kumavhendors, harambe kubhadhara zvinhu zviri pamutemo. Asi chinhu chakanganiswa ndechekuti council hongu yakataura ikaudza vanhu. Council yakafamba nezuro na3 yafamba nezuro na3 ichitenderera ichiudza vanhu, haina kupa vanhu enough time yekuti vanhu vabvise zvinhu zvavo vorongedza ivo vozotora mukana wavo wokupwanya. Saka kanzuro haitenderwe kuti inotora zvinhu zvevanhu. Kana yatora zvinhu zvevanhu yobva yachengeta izvezvi zvimwe zvinhu zvevanhu zvalutwa. Saka zvinenge zviri kupi? Zvinobvunzwa kunani? Zvinowanikwa kunani? Saka chikumbiro chedu ndechekuti kanzuro ngaidzorere vanhu zvinhu zvayo zvayaluta. Vovhura mpedza nhamo, vovhurira vanhu mamaketi. Apa tiri kuvaka pavakanga vakapasa, saka pamakapasa ndo pataakuvaka. Every rally and heroes events that have happened, these shops have been closed and supporters have been forced to attend ZANU-Pf functions, but they have forgotten them today. They have brought their properties down to the ground. They now face 2 tragedies.
COVID-19 and a lack of sustainable income. But they are adamant. They are going to play hide and seek, cat and mouse with the police. They say they are not going to go anywhere. They are going to survive from this place that gives them life. As you can see behind me, they are strategizing a comeback. They have said, unless and until they are given jobs, unless and until they are given income, unless and until they are given places to operate their businesses without hindrance, they are going to stay here and fight the police. This is the message that is coming from the slums of Mbare, from the people of Zimbabwe, who are saying we have a right to earn a living. We are Zimbabweans too. 41 years of independence, they are not tasting the fruits of those who died on their behalf. Even as Mbuyane understands in the middle of Samora Machel and Julius Nyerere, the people of Zimbabwe are crying. This is Blessed Mhlanga, Heart and Soul TV and Radio, Mbare, Mpedzanamo. This is Free Talk in partnership with Frederick Newman Foundation, our partners in free speech. Free speech is the center of development of any nation.